tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. There shall be a time of anguish such as never has occurred since nations first came into existence. ¿Alguien ha escuchado el testimonio de los pueblos indígenas en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático? Has anyone been listening to the testimony of indigenous peoples at the Global Conference on Climate Change? Este es un momento para el lenguaje apocalíptico. It's a time for apocalyptic language. Pero no pretenda que Dios nos está trayendo estos desastres. Hemos sido advertidos durante generaciones y nos hemos traído a nosotros mismos los desastres. But don't pretend that God is bringing us these disasters. We've been warned for generations. And we've brought them on ourselves. En el año 167 antes de Cristo, el tirano griego Antíoco Epífanes sacrificó cerdos al ídolo Zeus en el altar sagrado en el templo de Dios en Jerusalén. Y ejecutó a los judíos que protestaron contra este sacrilegio desolador. Parecía el fin del mundo para los judíos fieles. In the year 167 BC, the Greek tyrant Antiochus Epiphanes sacrificed pigs to the idol of Zeus on the holy altar in the temple of Jerusalem. And he executed the faithful Jews who protested against this desolating sacrilege. It certainly seemed like the end of the world to faithful Jews. En el año 40 después de Cristo, el emperador romano Calígula hizo que se hiciera una estatua de sí mismo como un dios. Lo estaba enviando a Jerusalén para colocarlo en el templo como un ídolo. Los evangelios se refieren a esto como el sacrilegio desolador. La estatua no llegó a Jerusalén porque Calígula murió. Pero finalmente el imperio rodó sobre Jerusalén de modo que ni una piedra quedó sobre otra. Jesús no fue el único quien lo vio venir.
In the year 40 AD, the Roman Emperor Caligula had a statue made of himself as a god. It was headed for Jerusalem to be placed in the temple. The Gospels refer to this as the desolating sacrilege. Well, the statue didn't get to Jerusalem because Caligula died. But eventually, the Roman Empire did roll over Jerusalem so that not one stone was left upon another. And Jesus wasn't the only one who saw it coming. Y finalmente, el Imperio Romano también cayó. Todos nuestros imperios caen al fin. And eventually, the Roman Empire fell as well. All our empires ultimately fall. Los capítulos apocalípticos de Daniel fueron escritos por alguien que presenció los terrores del tirano Antíoco Epífanes. Alguien que describió la esperanza de una victoria final como si se hubiera visto en una visión de siglos antes. The apocalyptic chapters in Daniel were written by someone who witnessed the terrors of the tyrant Antiochus Epiphanes. Someone who described the hope of an ultimate victory as if it had been seen in a vision from centuries earlier. En ese momento se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. In that time, Michael shall arise, the great prince who defends your people. Las personas de fe pueden ver un poder mayor para el bien, luchando por nosotros. People of faith can see a greater power for good, fighting for us. Este Daniel le dice a la gente por venir, sean fieles. This Daniel says to people yet to come, be faithful. No importa lo mal que se ponga, no se rinden. No matter how bad it gets, don't give up. Defiendan lo que es correcto y verdadero. Stand for what is right and true. Ustedes tienen aliados que lo ven. Su esperanza será reivindicada. You have allies you can't even see. Your hope will be vindicated. También los evangelios, cuando parecen hablar del fin de los tiempos, del fin del mundo, suelen hablar de su propio tiempo. Likewise, the Gospels, when they seem to talk about the end of the world, the end of times, they're usually talking about their own times. Sin embargo, bien podrían estar hablando de nuestro tiempo. And yet, they might as well be talking about our times. Se levantará nación contra nación, habrá terremotos, habrá hambrunas. ¿No ha sido esto cierto en toda la historia de la humanidad? Nation will rise against nation. There will be earthquakes. There will be famines. Has this
ever not been true in human history? Cada generación cree que las cosas están peor que nunca. Every generation believes that things are worse now than ever before. Pero somos nosotros ahora quienes debemos decidir, defender lo correcto, lo justo. But we are the ones who must decide now to stand for what is right and just. Los sabios brillarán como el resplandor del cielo, y los que llevan a muchos a la justicia como las estrellas, y ahora nos toca a nosotros brillar. The wise will shine like the brilliance of heaven, and those who lead many to justice like the stars. And now it's time for us to shine. Jesús nos advierte: no sigan a los que pretenden tener todas las respuestas sobre el fin del mundo. Más bien, sean ustedes esos defensores de la humanidad que humildemente trabajan por la justicia en los malos y buenos tiempos. Jesus cautions us, don't follow those who pretend to have all the answers about the end of the world. Rather, be those advocates of humanity who humbly work for justice in bad times and good. Continúen creando comunidades de compasión y fidelidad en este mundo. Continue to create communities of compassion and faithfulness in this world. Este es solo el comienzo de los dolores de parto. This is but the beginning of the birth pains. Mis hermanas, my sisters, hay momentos durante el parto que se sienten insoportables. There are moments during childbirth that feel unendurable. Pero decide una mujer, después de dar a luz, que el mundo es demasiado doloroso para soportarlo. But does a woman, after giving birth, decide that the world is too painful to endure? ¿Abandona ella al bebé por la dificultad de dar a luz? Does she abandon the baby because of the difficulty of giving birth? Si eso sucede, sabemos que ella necesita ayuda mental y emocional. If that happens, we know that she needs special emotional and mental help. Porque incluso después de un parto traumático, reunimos nuestra comunidad y recursos para cuidar a cualquier niño que nos necesite, por muy grande que sea la demanda. Even after a traumatic birth, we gather our community and resources to care for any child who needs us, heavy as the demand may be. No nos rendimos, ni nos amargamos por el dolor. We don't give up or become bitter because of the pain.
Buscamos la esperanza. Gracias al amor por la nueva vida. We reach out for hope because of love for the new life. Los eventos horribles no son necesariamente el fin del mundo. Horrible events are not necessarily the end of the world. Sí, pasan cosas terribles. Yes, terrible things happen. La gente descarriada hace el mal y causa gran dolor a muchos. Misguided people do evil and cause great pain to many. Pero los fieles eligen el amor y la vida. But the faithful choose love and life. Construiremos la solidaridad que resista el aislamiento y la desesperación. We will build the solidarity that resists isolation and despair. Mi gente, manténganse firmes como los defensores de la humanidad. My people stand fast as the advocates of humanity. Ustedes son aquellos y aquellas que brillarán como el resplandor del cielo. You are the ones who will shine like the brilliance of heaven.